गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. तुम्हा सर्वांना माहीत आहे की भारतामध्ये एकूण किती ऋतू आहेत? 3 ऋतू आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना माहीत आहे. उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा. मीन्स समर, विंटर अँड रेनी सीझन. दीज आर द 3 सीझन्स. एव्हरीबडी नो दॅट. तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे. आत्ता जो सीझन चालू आहे तो सीझन कोणता आहे? रेनी सीझन. आत्ता जो सीझन चालू आहे तो सीझन कोणता आहे? रेनी सीझन. आणि तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की रेनी सीझनमध्ये नेमकं काय होत असतं. आकाशामधून पाणी येत असतं. आकाशामधून पाणी आल्याच्यानंतर ते जमिनीवर सैरावैरा पसरत असतं. जमिनीवर जे ग्रास असतं म्हणजे तण झाडे असतात, जे त्या झाडांना नवीन पालवी फुटलेलं असतं आणि सर्वीकडे तुम्हाला पाणी दिसतं आणि हिरवगार रान दिसत असतं. ज्या झाडांना पाने नसतात त्या झाडाला पाने येऊन जातात, म्हणजे ते झाड हिरवगार दिसतात. ज्या झाडांना फुले नसतात त्या झाडांना फुले येत असतात. ज्या ठिकाणी तुम्हाला पाणी दिसत नाही किंवा नदी नाल्यामध्ये पाणी दिसत नाही तिथे तुम्हाला भरपूर प्रमाणात पाणी दिसत असतं. म्हणजे तुम्हाला रेनी सीझनमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे हिरवीगार झाडे पाहायला मिळतं. वेगवेगळ्या प्रकारची तुम्हाला फुले पाहायला मिळतात. वेगवेगळ्या प्रकारचं तुम्हाला पाणी पाहायला मिळतं. कधी समुद्रामधलं पाणी पाहायला मिळतं, तुम्हाला नदीमधलं पाणी पाहायला मिळतं, विहिरीमध्ये पाणी पाहायला मिळतं. म्हणजे वेगवेगळ्या ठिकाणी तुम्हाला पाणी पाहायला मिळतं. पॉन्ड्स तुम्हाला पाहायला मिळतं. म्हणजे हे झालं तुम्हाला रेनी सीझनचं वैशिष्ट्य. तुम्हाला विंटर सीझनचं वैशिष्ट्य म्हटलं तर विंटर सीझनमध्ये जास्त कोल्ड असतं, एक्स्ट्रीमली कोल्ड असतं. त्याच्यामुळे थंडीचं वातावरण असतं. थंडीचं वातावरण असल्यामुळं आपण नवीन नवीन कपडे परिधान करत असतो आणि आनंद व्यक्त करत असतो. समर सीझन जर म्हटलं तर थोडं तुम्हाला कंटाळवाणं सीझन असतं आणि समर सीझनमध्ये आपण फक्त लग्न समारंभामध्ये जात असतो. बाकी इतर गोष्टी आपण जास्त त्या प्रमाणात करू शकत नाही. म्हणजे समर सीझन म्हटलं तर कंटाळवाणं सीझन असतं. विंटर सीझन म्हटलं तर नवीन नवीन कपडे परिधान करून आपल्याला आनंद निर्माण करू शकतो, म्हणून आपल्याला आनंदमय वातावरण वाटत असतं. त्या विंटर सीझनमध्ये ते कोल्ड असतं. आणि आज आपण बघणार आहोत रेनी सीझन. काय बघणार आहोत आपण? रेनी सीझन. तर रेनी सीझनचं जे काही आपण वैशिष्ट्य पाहिलेलं होतं ते वैशिष्ट्य आपण या कवितेच्या माध्यमातून आपण समजून घेऊया. नाव वी आर लर्निंग हिअर इन अ टाईम ऑफ सिल्वर रेन. इन अ टाईम ऑफ सिल्वर रेन मीन्स when rain will start, that time what will be happen on the earth, that time what will be happen in the farm, that time what will be happen in a village or city. All this description has given in this poem. That name was in a time of silver rain. When the rain start, that time what will be happen in our on the earth or in the farm or in the nature. All these description has given there. There are the 2 stanzas, first stanza and the second stanza. There is the first stanza, then there is the second stanza. We are learning here first, in a time of silver rain. First stanza, in a time of silver rain the earth puts forth new life again. Green grass grow and flowers lift their heads, and over all the plain the wonder spreads life. Then in time of silver rain the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry, and trees put forth new leaves to sing in a joy beneath the sky. As down the roadways passing boys and girls go singing too, in a time of silver rain when spring and life are new. These are the 2 stanzas. Through these stanzas we are learning here what happened in a rainy season. The first, in time of silver rain. In a time of silver rain the earth means when rain start, silver rain start means when rainy season start or silver rain start, that time on the earth puts forth a new life again. These earth are taking our life again. It will be start our life again. That is a new life. Who will start the new life? The earth start the new life again. Means when the silver rain start, when the rainy season start, that time the earth is changing. The earth is repeated our life. The earth is change our life, and
puts forth new life again. Puts forth new life again. He will start our life new again. Green grasses grow. What will be happen on the earth? Green grasses grow. Green grasses grow means on the earth some grasses are there. These grasses are grow and the nature is looks like the greenery. जे जेव्हा पाहण्याची सुरुवात होत असतं तेव्हा जमिनीवर वेगवेगळ्या प्रकारची तण, वेगवेगळ्या प्रकारची गवत उगवत असतात आणि सर्वत्रिकडे हिरवगार वातावरण तयार झालेलं असतं. पुट्स फोर्थ न्यू लाईफ अगेन. ग्रीन ग्रासेस ग्रो म्हणजे नवीन हिरवं तण या जमिनीवर आलं असल्यामुळं ते जे सगळीकडलं जे वातावरण दिसतं ते हिरवेगार दिसतं आणि आपल्याला असं वाटत असतं की पुन्हा एकदा या पृथ्वीने आपलं जीवन नवीन जीवन जगण्यासाठी सुरुवात केलेली आहे असं आपल्याला जाणवतं. ग्रीन ग्रासेस ग्रो अँड फ्लॉवर्स लिफ्ट देअर हेड्स. अँड फ्लॉवर्स लिफ्ट देअर हेड्स. काही काही असे फ्लॉवर्स असतात, काही काही फ्लॉवरचे प्लांट्स असतात, काही फुलझाडे असतात, ते सुद्धा आपले फुलझाडे आपल्या फुलांना जन्म देत असतात किंवा ते फुले आपले डोकं वरती करत असतात. म्हणजे दॅट इज अ फ्लॉवर स्प्रेड्स अँड फ्लॉवर्स लिफ्ट देअर हेड्स. म्हणजे त्या रोपट्यांना फ्लॉवर्स येत असतात आणि फ्लॉवर्स येत असल्यामुळे रंगीबेरंगी फुले दिसत असतात. रंगीबेरंगी फुले दिसत असल्यामुळं ते सर्वत्र रान हिरवेगार आणि फुलांचं दिसत असतात. त्यामुळे जो नवीन व्यक्ती येत असतो त्याला त्या आश्चर्य वाटत असतं. दॅट इज अ वंडर. Listen, and flowers lift their heads and over all the plain. Means everywhere is a greenery atmosphere, everywhere is a flowery atmosphere, different type of colors flowers are available on this earth. Means this atmosphere will be created when the rain will start. And flowers lifted their heads and over all the plain the wonder spread. Over all the plain means here earth, land, means everywhere is a greenery atmosphere, everywhere is a trees and these trees are green, grasses are green, different type of flowers are, these are the different type of flowers are there, and therefore therefore is a colorful atmosphere. There is colorful atmosphere in the nature and everywhere is a wonder means surprise. Wonder means here surprise, and everywhere we got the surprise in the nature when rain will start. And this earth looks like the surprise things. This earth looks like the surprise things. म्हणजे या जमिनीवर एक प्रकारचं नवल विशेष किंवा आश्चर्यकारक घटना घडलेल्या आहेत असं आपल्याला जाणवतं. The wonder spreads of life. That is a new life. Whose new life? Earth new life. Whose new life? Earth new life. And second is that some grasses are there, that grasses new life. Some flowers plants are, that's life again, that's new life. Another trees are there, that trees also new life. Means every persons, every animals, every plants, every grasses, every flowers, these are, we consider that is a new life. They will start our new life. They will start our new life when in a time of silver rain. In a time of silver rain means the rain will start. That time everything will be happen on this earth. That is the first stanza. In the second stanza we discuss in a time of silver rain. In a time of silver rain, the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry. To catch a rainbow cry. Listen, in a time of silver rain, जेव्हा पावसाळ्याला सुरुवात होत असतं की जेव्हा पहिल्यांदा पाणी येत असतं तेव्हा द बटरफ्लाईज म्हणजे काय तर फुलपाखरे. बटरफ्लाईज मीन्स फुलपाखरे. These butterflies lift silken wings. These butterflies looks like a silken wings. त्यांचे जे पंख असतात ते सिल्वर कलरचे असतात. त्यांचे जे पंख जे असतात कसे असतात? सिल्वर कलरचे असतात. लिफ्ट सिल्कन विंग्स टू कॅच अ रेनबो क्राय अँड दे आर फ्लाइंग अँड टू कॅच द रेनबो. ते काय? टू कॅच अ रेनबो. दे कन्सिडर दॅट, दे डिसाइड दॅट वी आर कॅचिंग अ रेनबो इन द स्काय. Who? Butterflies. That butterflies wings are silken wings. That butterflies wings are silken wings. These butterflies are catching a rainbow. And
trees put forth new leaves to sing. Listen, and trees put forth new leaves to sing. काही झाडे असतात, त्या झाडांना हिरवेगार पाले फुटलेले असतात, नवीन नवीन पालवी फुटलेले असतात आणि त्यामुळे त्या झाडावर पक्षी बसून सुद्धा गाणे म्हणत असतात. वेगवेगळ्या प्रकारचे पक्षी येत असतात, वेगवेगळ्या प्रकारची फुलपाखरे येत असतात आणि त्या झाडावर ते बसून गाणे म्हणण्याचा प्रयत्न करत असतात. लिसन, टू कॅच अ रेनबो क्राय अँड ट्रीज पुट फोर्थ न्यू लीव्स टू सिंग इन अ जॉय बिनीथ द स्काय. बिनीथ, बिनीथ मीन्स अंडर, बिनीथ मीन्स अंडर. इन जॉय बिनीथ the sky as down the roadway. Please listen, under the sky all these animals, all the trees, all these persons, they will become a very very happy. They are very joyful. Who is joyful? All the animals, all the trees, all the plants, all the flowers, all these persons, that is human beings also, all these are happy under the sky when rainy season start. As down the roadway passing boys and girls, some boys and girls, they are coming from the school or they are going to the school. That time they are singing a songs. That is passing boys, म्हणजे रोडवरून जाणारी मुले. passing boys and girls म्हणजे रोडवरून जाणारी मुले किंवा वाटसरू, हे सगळे मुले काय करत असतात? गाणे म्हणत जात असतात. पावसाळ्यामध्ये हे सर्व मुलं गाणे म्हणत जात असतात. As down the roadway passing boys and girls go singing to in a time of silver rain. Means each and every time boys and girls, they are passing the roads, they are singing a very sweet song, they are singing a very joyful song or very happily songs. In a time of silver rain, when spring and life are new, they consider that our life is a very new life, our life is a very joyful life. We are tired in a summer season, but now we start our rainy season, therefore we are very joyful, we are very happy. And when we are the happy, that time we consider that when spring season is coming in our life, which like boys or girls, they consider that when spring season is coming, that time we are considered that very very happy, very very joyful. Means in the second stanza we are discussing Marathi. In a time of silver rain the butterflies lift silken wings to catch a rainbow cry and trees put forth new leaves to sing. म्हणजे जेव्हा पाण्याला सुरुवात होत असतं तेव्हा बटरफ्लाईज म्हणजे फुलपाखरे हे आकाशामध्ये असणाऱ्या रेनबोला म्हणजे इंद्रधनुष्याला पकडण्याचा प्रयत्न करत असतात. न्यू लीव्स टू सिंग in a joy beneath the sky as down the roadways passing boys and girls. Under the sky, काही अंडर द स्काय म्हणजे आकाशाखाली जे काही झाडे असतात, जे काही गवत असतात, जे काही प्लांट्स असतात, फ्लॉवर्स असतात, हे सगळे अतिशय आनंदाने ते डुलत असतात आणि या झाडावर बसून सगळे पक्षी गाणे म्हणत असतात, गाणे गात असतात. passing boys and girls, as down the roadways passing boys and girls go singing to. फुलपाखरू सुद्धा गाणे म्हणत असतात, पक्षी सुद्धा गाणे म्हणत असतात. त्याचबरोबर जे रोडनी मुले जात असतात किंवा मुली जात असतात ते सगळे सुद्धा गाणे म्हणत जात असतात. go singing to in a time of silver rain when spring and life are new. Means we consider that all these animals, means trees, plants, human beings, everyone is singing a songs and they are living very happily in a rainy season. In this way we have to discuss here first stanza then second stanza. Means in the first stanza and the second stanza they had described the conditions of the earth and any other animals, persons and flowers, trees and grasses. Means when the rainy season start, that time what will be happen on this earth. In this way we have to discuss here. First, in the first stanza we have to find the rhyming pairs. Rain, rain again. Second, spreads heads, spreads heads. Here flies, sky, roadway. Then okay, listen,
In this way, we have to discuss the in a time of silver rain. You will find the page number 8 in our 7th standard textbook, and there are some questions. These questions you will write and properly. If you do not understand, then you will ask me. Then okay, thank you so very much.